ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। BC ਵਿੱਚ COVID-19 ਕਾਰਨ 5 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ, 40 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ। ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੈਠਕ। US ਦੇ ਸਰਜਨ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਰੂਪਰੇਖਾ, ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੰਮੀ ਲਈ ਕਰੋ। UK ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮੈਟ ਹੈਨਕੌਕ ਨੇ NHS ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ PPE ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ। ਲਿਓ ਵਰਾਡਕਰ ਨੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। COVID-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ BC ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਂਟਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੈਲੀਨਾ ਰੋਬਿਨਸਨ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਪੂਰੇ BC ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਆਰਜੀ ਰੈਂਟਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾ ਦਰ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੈਂਟਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੌਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ $300 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ $500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਂਝੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਰੈਂਟਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੋ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਜਾਂ COVID-19 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ $74,150 ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ $1,13,040 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਈ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰੌਸ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਦਾ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਰੈਂਟਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰਡ ਏਡ ਜਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਹ ਰੈਂਟਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਕੁਝ ਆਮਦਨੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। BC ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰੈਂਟਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ $1,000 ਦੇ BC ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ, ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ $5 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ COVID-19 ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਂਟਲ ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ http://bchousing.org/bctr ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ COVID-19 ਦੇ 40 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1410 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ 629, ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 539, ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 84, ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 132 ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ 26 ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਨਾਲ 5 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 55 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 128 ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ICU ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 879 ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਅਤੇ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਤੇ COVID-19 ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਲੋੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਜਾਂ ਬਸੰਤ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੋਰੀਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਕਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ, ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਰੀਅਤ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਚੁਅਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਕਾਈਪ ਅਤੇ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ MP ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ mp@sukhtaliwal.com ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 138 ਸਟਰੀਟ ਦੇ 8800 ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀ RCMP ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ BC ਕੋਰਨਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ 1877551 IHIT ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੋਡ 4448 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 1-800-222 ਟਿਪਸ 8477 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਅਦਾਰੇ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ GST ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੈਰਿਟੀ ਟੈਕਸ ਲਈ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਟੀਮ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ MPs ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 2.5 weeks ago, MPs passed the government's emergency legislation to get help quickly to Canadians. That same week, the Prime Minister completely changed the policy, and now the House needs to sit again to pass another emergency bill to fix the first. This is, of course,
a frustrating situation, and Canadian workers and small businesses need help now. Unfortunately, the situation we find ourselves now in is exactly what happens when the role of Parliament is circumvented. Well, we can all agree that there is a need to move quickly in this current crisis, when there is no debate, no discussion, and no opportunity for regular accountability and questions from the opposition. It makes it that much harder to perfect legislation and deliver better outcomes for all Canadians. Conservatives support measures that the government has announced to get real help to people affected by this pandemic. But we continue to hear from our constituents about significant issues and gaps with the government's implementation. Programs taking days or weeks to get up and running, small business owners who don't qualify for the wage subsidy, Canadians who have received EI and CERB bet payments and are worried about when the extra money will be clawed back, hurdles to people working part-time while receiving these emergency benefits. All of these issues need to be addressed. We have put aside our partisan differences. We have proposed meaningful solutions, such as rebating the GST to small businesses that have collected it, increasing the charitable tax credit for charitable giving, making it easier for businesses to qualify for the wage subsidy. Now is the time for parliamentary oversight and increased transparency measures. That means regular opportunities for members of Parliament to question the Prime Minister as we normally would. The best place to provide that oversight and accountability is in the House of Commons. Now, the Prime Minister has called for a Team Canada effort and said that all of us in Parliament must work together, and Canadians need to see us doing just that. As I said in my letter to the Prime Minister, the Team Canada approach to this pandemic must include opposition parties. It must also include scrutiny and accountability, because that is what will get the best possible results for Canadians. ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪ ਪਲਾਨ ਲਈ 45 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕ $2000 ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਸਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12:15 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸੈਨੇਟਰਸ ਦੀ ਸਿਟਿੰਗ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਊਸ ਲੀਡਰ ਪਾਬਲੋ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਐਂਥੋਨੀ ਰੋਟਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਟਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ Second Act respecting sergeant mayors in response to COVID-19 ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੇ ਇਸ ਦੂਜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਦੱਸਿਆ, ਜਦਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮੇਅਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਬਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀਆਂ ਹਮਾਇਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਇੰਟਰਮ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੇਅਰਸ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੇਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀਆਂ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਸਿਟਿੰਗਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਣਗੀਆਂ। On that note, we're getting closer to implementing the wage subsidy too. We're working with other parties to get this in place as quickly as possible. Tomorrow, we're bringing back the House of Commons to pass the largest economic measures Canada has seen since World War II. It's really important, despite a time of crisis, in fact, because of a time of crisis, that our institutions remain strong and our democratic principles continue. Therefore, this address to Canadians tomorrow will be a little later and from the floor of the House of Commons. And on that note,
I'll be taking Sunday and Monday with Sophie and the kids, but I'll be back Tuesday with more updates on how we're helping you. ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲੋਂ COVID-19 ਦੇ 49 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 7 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 1500 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ COVID-19 ਨਾਲ 7 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 39 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 2123 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 6000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। Today, we have identified 49 new cases of COVID-19 in Alberta in the last 24 hours. This brings the total number of cases to 1,500. Of these, 713 people have recovered. This is 121 more than yesterday. We suspect 201 of our total cases may be as a result of community transmission. We have completed 2,123 COVID tests in the last 24 hours. This number does not fully reflect the thousands of Albertans who have had testing scheduled after completing the online assessment tool, as it takes time for this increased volume of requests to make its way through the system. As of last night, I was told that more than 6,000 people had been referred for testing in the previous 24 hours, so I expect the number of tests processed at the lab to rise in the days to come. Sadly, I must report an additional 7 deaths from COVID-19. This is the highest number of deaths we've seen in a single day. This includes 4 new deaths at the Mackenzie Town Continuing Care Facility. There have now been 17 deaths at this facility. To the family and friends of these 7 people, and to all who have recently lost loved ones to any cause, I extend my deep condolences. I know that many people are concerned about the health of residents at continuing care facilities, and I am as well. We are exploring every option to prevent illness and deaths and to keep people in continuing care facilities safe and healthy. ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 7.8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲੋਂ 2.2% ਵੱਧ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। COVID-19 ਕਾਰਨ ਖੁੱਸੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਪਲ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.1 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਾਟਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਉਮਰ ਵਰਗ 15 ਅਤੇ 24 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 4,13,000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੇਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ 50% ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗ NDP ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। NDP ਦੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਟੌਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਘਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ COVID-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਐਂਡਰੀਆ ਹਾਰਵਥ ਅਤੇ NDP ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ 50% ਛੋਟ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਦੇਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਐਸ ਦੇ ਸਰਜਨ ਜਨਰਲ ਜੇਰੋਮ ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਮਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮ ਦੇ ਲਈ ਪੇਰੈਂਟ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਲਈ अपनाओ। एडम्स ने शुरुआती अंकड़ियां ਨੂੰ स्वीकार ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਅਫਰੀਕੀ ਅਮਰੀਕੀ COVID-19 ਤੋਂ ਮਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਡਮਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। Everyone. I started off the week talking about the challenges that lie ahead, and I want to finish the week just by reiterating what you've heard. Mitigation works. It definitively and quantitatively is working, and I want to say thank you to America for your efforts to help flatten the curve and to save lives. But at the President's direction, yesterday I met with 2,000 Hispanic leaders from their communities, and today the Vice President led a phone call that I was on with hundreds of African American leaders, including the Reverend Jesse Jackson, including Derek Johnson of the NAACP, including the National Medical Association and the Black Nurses Association, to talk about some of the alarming trends we're observing regarding the impact of COVID-19 on communities of color. And you've heard the stats in New York City. Hispanics represent the majority of deaths. In Milwaukee County, blacks are 25% of the population, but almost 50% of the cases and 75% of the deaths. So what's going on? Well, it's alarming, but it's not surprising that people of color have a greater burden of chronic health conditions. African Americans and Native Americans, develop high blood pressure at much younger ages. It's less likely to be under control and does greater harm to their organs. Puerto Ricans have higher rates of asthma, and black boys are 3 times as likely to die of asthma as their white counterparts. As a matter of fact, I've been carrying around an inhaler in my pocket for 40 years out of fear of having a fatal asthma attack. And I hope that showing you this inhaler shows little kids with asthma all across the country that they can grow up to be Surgeon General one day. But I more immediately share it so that everyone knows it doesn't matter if you look fit. If you look young, you are still at risk for getting and spreading and dying from coronavirus. The chronic burden of medical ills is likely to make people of color, especially, less resilient to the ravages of COVID-19, and is possibly, in fact, likely that the burden of social ills is also contributing. Social distancing and teleworking, we know, are critical, and you've heard Dr. Birx and Dr. Fauci talk about how they prevent the spread of coronavirus, yet only 1 in 5 African Americans and 1 in 6 Hispanics has a job that lets them work from home. People of color are more likely to live in densely packed areas and in multi-generational housing situations, which create higher risk for spread of a highly contagious disease like COVID-19. We tell people to wash their hands, but a study showed 30% of the homes on Navajo Nation don't have running water. So how are they going to do that? In summary, people of color experience both more likely exposure to COVID-19 and increased complications from it. But let me be crystal clear. We do not think people of color are biologically or genetically predisposed to get COVID-19. There is nothing inherently wrong with you, but they are socially predisposed to coronavirus exposure and to have a higher incidence of the very diseases that put you at risk for severe complications of coronavirus. But as the Vice President shared on the call this morning, this history, and I want you to hear me say this, it does not have to be our nation's future. We're taking steps now in the midst of the COVID-19 pandemic to reach, protect, and strengthen all communities impacted by this disease, and especially our communities of color. More details will be forthcoming, but we are actively working, as the Vice President and the CDC Director laid out today, data collection, targeted outreach to communities of color, and increasing financial, employment, education, housing, social, and health supports so that everybody has an equal chance to be healthy. And I want to close by saying that while your state and local health departments and those of us in public service are working day and night to help stop the spread of COVID-19 and to protect you regardless of your color, your creed, or your geography, I need you to know you are not helpless. And it's even more important that in communities of color, we adhere to the task force guidelines to slow the spread. Stay at home if possible.
If you must go out, maintain 6 feet of distance between you and everyone else, and wear a mask if you're going to be within 6 feet of others. Wash your hands more often than you ever dreamed possible. Avoid alcohol, tobacco, and drugs. And call your friends and family. Check in on your mother. She wants to hear from you right now. And speaking of mothers, we need you to do this, if not for yourself, then for your abuela. Do it for your granddaddy. Do it for your big mama. Do it for your pop-pop. We need you to understand, especially in communities of color, we need you to step up and help stop the spread so that we can protect those who are most vulnerable. This epidemic is a tragedy, but it will be all the more tragic if we fail to recognize and address the disproportionate impact of COVID-19 and an array of other diseases and risk factors on communities of color. The task force and this administration are determined not to let that happen. The president, the vice president have said we will not let that happen. We can't fix these issues overnight, but I promise you we will work with your communities to quickly and meaningfully move the needle in the right direction. Nothing less than the fate of our families and friends. My family and friends depends on it. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵਾਲਾ। ਉਧਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਰਟ ਟਾਪੂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਬਰ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਬਰ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬਿਲ ਡੀ ਬਲਾਸੀਓ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਵਿਸ਼ਾ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਫਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਾਈਨ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੇਕ ਕੈਸਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 7000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। What we have seen is an increase in the number of people passing away overall. And what it means is there are more people who are passing away who unfortunately we've seen this throughout our history, but it's being made deeper by the fact that more people are passing away because of this disease. That there are people who pass away and there is no family member, no loved one, no friend, no one who we can find, who our Office of Medical Examiner can find, who has a connection to that person and is going to take responsibility for their burial. So this is something that has existed for generations in this city. When that is the case, the city of New York steps up and says, okay, that person will be buried at Hart Island. But if a family member comes later or a loved one comes later, that individual, that body can be returned to that loved one. So because there's just been, unfortunately, more people passing away, including those who are not claimed by any family, that's what's been happening at Hart Island. But that's the only thing that's been happening at Hart Island. These COVID victims that are being buried there? It's any kind of person who passes away. This is not a new procedure, is what I'm trying to make clear to you, that this is, it's a sad topic. Imagine anyone who passes away and there's no one there to claim the body. This has been the truth for generations. So anyone who is passing away now from any cause, that's what's happening. But more people are passing away, obviously, in large measure because of COVID. ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਇਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਤੇ ਤਿੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 3 ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ਪਹਿਲੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨ ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ COVID-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਉਪਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਇਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਟਰੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। Hello everyone. I've seen a welcome slowing in some of the hardest hit countries in Europe, like Spain, Italy, Germany, and France. On a personal note, I was pleased to see my friend Boris Johnson is no longer in intensive care. I wish him all the best, as I wish the best for everyone who is facing what he faced. At the same time, we have seen an alarming acceleration in other countries. I want to take a moment to highlight Africa, where we're seeing the spread of the virus to rural areas. We're now seeing clusters of cases and community spread in more than 16 countries. We anticipate severe hardship for already overstretched health systems, particularly in rural areas, which normally lack the resources of those in cities. Organization regarding our activities on COVID-19. I know that some countries are already planning the transition out of stay-at-home restrictions. WHO wants to see restrictions lifted as much as anyone. At the same time, lifting restrictions too quickly could lead to a deadly resurgence. The way down can be as dangerous as the way up if not managed properly. Every month, we will need to ship at least 100 million medical masks and gloves, up to 25 million N95 respirators, gowns, and face shields, up to 2.5 million diagnostic tests, and large quantities of oxygen concentrators and other equipment for clinical care. To move these supplies around the World Food Programme will deploy 8 747 aircraft, 8 medium-sized cargo aircraft, and several smaller passenger planes to move humanitarian workers, technical staff, trainers, and other personnel. Clearly, the associated costs will be substantial. The WFP estimates it will need approximately $280 million simply to cover the costs of storing and moving supplies. Time to rest, because when fatigue sets in, it's possible that the reason why we're not detecting or preventing the outbreak easily or quickly is because of weak health system, because of serious vulnerability. And I don't think there is, from what we have seen now, no country is immune. No country can claim that it has a strong public health system or a strong. ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 180 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 980 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮੈਟ ਹੈਨਕੌਕ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ NHS ਸਟਾਫ ਲਈ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਰੈਂਪ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਟ ਹੈਨਕੌਕ ਨੇ NHS ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ PPE ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। Now, earlier this month, I outlined our 5-pillar testing strategy, and I'm glad to report a very positive response to setting out the goal of 100,000 tests a day by the end of the month. I can announce today
that we have capacity for all key social care staff and NHS staff who need to be tested to get those tests. To deliver this, in addition to the testing being done in NHS hospitals, we've now opened 15 drive-through testing centres, including in Glasgow, Cardiff, Belfast, Nottingham, Plymouth, Leeds and London and other places. The UK life sciences industry is also answering our call to arms. Yesterday I opened our first of our 3 lighthouse mega labs in Milton Keynes. 2 more are on track in Cheshire and in Glasgow, and AstraZeneca and GSK, 2 of the biggest pharmaceutical companies in the world, are opening another in Cambridge. And I want to thank the team and all the volunteers who are working night and day to make this happen. Today, I want to address what we're doing to make sure that we have enough PPE, protective equipment, and to make sure that it gets to the right people. The goal I've set is that everyone working in a critical role must get the PPE that they need. NHS and care staff protect us every day. While we're safe at home, they go off to work to care for us. We owe it to them to get them the kit they need to protect themselves. ਤਾਉਸੀਸ਼ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇਰਲੈਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾਵੇਗਾ। ਲਿਓ ਵਰਾਡਗਰ ਨੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ 5 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਇੱਕ ਫਰਕ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। People have heeded the advice of the experts, we've been able to interrupt the spread of the virus. We've been able to shelter the most vulnerable and protect them. Your sacrifices are making a difference. We've slowed the spread of the virus considerably, but unfortunately we have not stopped its spread. We all know people who are suffering and grieving at this time. Too many have died, and sadly more will die and get sick before this is over. So today's message is that we cannot be complacent and we cannot lose focus. What we're doing is difficult, but it is making a difference and we have to keep going. We need to persevere and we need to maintain our discipline and resolve. The restrictions we introduced 2 weeks ago were set to expire on Sunday. Today, the expert recommendation is to extend them for a further 3 weeks until Tuesday, May 5th. The government has accepted this recommendation. It is, of course, our fervent hope that after that we'll be able to begin to unwind the restrictions, but I cannot guarantee that that's going to happen. It really does depend on what happens over the course of the next 2 or 3 weeks and how people respond to our call to continue the restrictions, to continue those behaviours, not just social distancing, but also hand washing, coughing etiquette, all of those things. If people continue to take those on board and do what they've done over the past 2 weeks, I think we can be more hopeful that in 3 weeks' time we can begin to ease the restrictions. But they won't be eased in one go. They'd have to be done bit by bit. And we'll also have to see whether the virus starts to circulate and rise again once restrictions are eased, because then they might have to be reimposed. ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਮਾਰੀ COVID-19 ਨੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 23 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 21 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਨਲੇਵਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 1283 ਲੋਕ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 273 ਲੋਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 46000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟਡ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਲਈ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। Ministry of Health is sad to report the country's second death linked to COVID-19. The second death is in a woman in her 90s at Burwood Hospital in Christchurch, and she passed away yesterday. The woman had recently returned a positive test to COVID-19. As we have seen around the world,
COVID-19 can be a deadly disease, particularly for elderly people and also those with underlying health issues. Now, New Zealand's first death linked to COVID-19 was on March the 29th on the West Coast in a woman in her 70s with underlying health conditions. And as in that case, the country's thoughts will be with the Christchurch woman's family and loved ones at this time. Understandably, the family will take time to grieve, and we would ask media to please respect their privacy. In this case, we can say that the woman was one of a group of 20 residents transferred from Rosewood Rest Home and Hospital to Burwood Hospital earlier in the week as part of the Canterbury District Health Board's cluster management process. Those residents were relocated to a ward at Burwood to allow them to isolate together in a group bubble. The woman who sadly died had experienced a number of common age-related health conditions prior to her testing positive for COVID-19 this week. Because of the current alert level 4, no family members were able to visit the woman in hospital in recent days and were not able to be present when she passed away. However, hospital staff were able to provide her with comfort and support, and we thank them for that. This latest sad news reinforces the importance of our move to alert level 4 and the measures that we are all taking to limit spread, break the chain of transmission and prevent deaths. Our health system will continue to do everything that we can to support the fight against COVID-19. Canterbury District Health Board will be able to provide additional information this afternoon relating to the ongoing care and support of the other Rosewood residents and their families. I'd like to now give you an update on our numbers. Today, there are 44 new cases of COVID-19 to report. That's made up of 23 new confirmed cases and 21 new probable cases. At this stage, 14 of the new 44 cases are linked to existing clusters with investigations ongoing. There are now 373 reported cases of COVID-19 which we can confirm have recovered, and that's an increase of 56 on yesterday. We can continue to report that we have more people recovered than new combined cases. The combined total of confirmed and probable cases in New Zealand is 1,283. And just an update on those in hospital. Today there are 16 people in hospital. That includes 4 in ICU, 1 each in Wellington, Waitemata, Counties Manukau and Southern DHBs. 2 of these ICU patients in Southern and Waitemata are in a critical condition. For those cases that we have information on, we are still seeing a strong but declining link to overseas travel at 40% and ongoing links to confirmed cases within New Zealand at 44%. That includes those in clusters that we already know about, with community transmission at about 2%. There are still cases that we continue to investigate, and that's about 14%. There are still 12 significant clusters. Our 3 largest clusters remain the same. Waitemata, which now has 69 cases linked to it, and that's up 5 from yesterday. Bluff, which has 87 cases, and that has not changed since yesterday. And Marist College at 84, which is also no change. ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। BC ਵਿੱਚ COVID-19 ਕਾਰਨ 5 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ, 40 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ। ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ।
ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੈਠਕ। US ਦੇ ਸਰਜਨ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਰੂਪਰੇਖਾ, ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਮੰਮੀ ਲਈ ਕਰੋ। UK ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮੈਟ ਹੈਨਕੌਕ ਨੇ NHS ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਟੈਸਟ ਅਤੇ PPE ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ। ਲਿਓ ਵਰਾਡਕਰ ਨੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।